ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில், இந்த தியானத்தில் இணைவதிலும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முகநூல் நண்பர்கள், ஜூம் செயலி வழியாக இணைந்த அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்துடன் இன்றைய கூட்டு தியானத்தை நாம் தொடங்க இருக்கிறோம். தியானம் தொடங்குவதற்கு முன் நம் மனதை சாந்தப்படுத்துவதற்கு வேண்டி சிறிது நேரம் திரையில் தோன்றும் ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் உருவப்படத்தை நன்றாக உற்று கவனிக்கவும், மனதில் உள்வாங்கிக் கொள்ளவும். மிக இயல்பாக கண்களை மூடி நம்முடைய மனக்கண் முன் நம்முடைய குரு ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் உருவத்தை நினைவிற்கு கொண்டு வருவோம். நமது குண்டலினி சக்தியை தாய் என்று வணங்குவோம். நம்முடைய குருவையும் நாம் அம்மா, அன்னையே, தாயே என்றும் அழைக்கலாம். நம் மனதிற்கு எப்படி விருப்பப்படுவோமோ அப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம். தாயே, தயவு செய்து இன்றைய கூட்டு தியானத்தை வழிநடத்தி தாருங்கள். கூட்டு தியானம் செய்ய ஏதுவான ஒரு சூழ்நிலையை அருளுங்கள். இந்த தியானத்தை வழி நடத்துபவரும் தாங்களே, அதன் பலனை அனுபவிப்பவரும் தாங்களே. நாங்கள் வெறும் கருவி மாத்திரமே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய மமகாரம், அகங்காரம், சிந்தனைகள், தேவையற்ற எண்ண ஓட்டங்கள், இவை அனைத்தையும் தங்களது பொற்பாதங்களில் சரணடைகிறோம். நினைவுகள், சிந்தனைகள் அல்லாத தூய தியான நிலையை எங்களுக்கு அருளுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. மூச்சினை இயல்பாக உள்ளிழுத்து மிகவும் இயல்பாக வெளியேற்றுங்கள். நாம் அனைவரும் கூட்டாக நம்முடைய குண்டலினி சக்தியை மேலெழுப்பி கவச்சமிடுவோம். நமது இடது நாடியை சமநிலைக்கு கொண்டு வருவோம். வலது கை உள்ளம் கை அழுந்த பூமியின் மீதும், இடது உள்ளங்கை மேல் நோக்கியவாறும் நமது மடியின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். நம் கவனத்தை எல்லாம் சிதறாமல் இடது உள்ளம் கையின் மைய பகுதிக்கு கொண்டு செல்வோம். நாம் பூமி தாயின் உதவியுடன் நமது இடது நாடியை சுத்தப்படுத்துகின்றோம். அன்னையே, தயவு செய்து எங்களது இடது நாடியை சமநிலைக்கு அருளுங்கள். அன்னையே, எங்களது இடது நாடியில் உள்ள எல்லாவிதமான மமகாரம், எனக்கு நானே விதித்துக் கொண்ட
சுய கட்டுப்பாடுகள், தேவையற்ற நிபந்தனைகள், கடந்த காலத்தை பற்றிய சிந்தனைகள் மற்றும் தூய்மையற்ற ஆசைகள், இவை அனைத்தையும் பூமி தத்துவத்தில் வலித்துக் கொள்ளுங்கள். எனது இடது நாடியில் உள்ள அதன் எல்லா சக்கரங்களிலும் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்துடன் வெளியேற்றுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எனது இடது நாடியில் நேர்மறை சக்தியினை அருளுங்கள். அதை நுண் அதிர்வுகளின் மூலமாக எனக்கு உணர்த்துங்கள் தாயே. தூய ஆசைகளை எனது இடது நாடியில் நிரப்புங்கள் தாயே. நமது கவனத்தை மிகவும் உன்னிப்புடன் விரல் நுனிகளிலும் இடது கையின் மையப்பகுதியிலும் கொண்டு சென்றோமேயானால் அதிலிருந்து வெளிப்படும் மிக நுண்ணிய நுண்ணதிர்வினையும் ஒரு குளிர்ந்த காற்று வெளிப்படுவதைப் போலையும் நன்றாக உணரலாம். இது குண்டலினியின் சக்தியாகும். மிக மெதுவாக வலது கையை நம் மடியின் மீதும் உள்ளங்கை மேல் நோக்கியும் இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி உயர்த்தியும் வைத்துக் கொள்வோம். இப்பொழுது நாம் ஆகாய தத்துவத்தின் உதவியுடன் நமது வலது நாடியை சமநிலைக்கு கொண்டு வருவோம். கவனத்தை சிதறாமல் வலது உள்ளம் கையின் மைய பகுதிக்கு கொண்டு செல்வோம். நமது கவனம் என்பது அத்தகைய சக்தி மிக்கது. நாம் எந்த சக்கரத்தில் அல்லது எந்த நாடியில் நமது கவனத்தை கொண்டு செல்கிறோமோ குண்டலினி சக்தியும் அங்கே சென்றடைந்து நம்மை தூய்மைப்படுத்துவார். அன்னையே, ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது வலது நாடியை சமநிலைக்கு அருளுங்கள். எங்களது வலது நாடியை பாதிக்கும் எல்லாவிதமான எதிர்மறை சக்திகள், அகங்காரம், எதிர்காலத்தை பற்றிய அதீத சிந்தனைகள் மற்றும் தூய்மையற்ற கவனம், இவை அனைத்தையும் ஆகாய தத்துவத்துடன் வெளியேற்றுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தூய்மையான கவனத்தை எங்களது வலது நாடியில் அருளுங்கள். நேர்மறை சக்தியினை எங்களது வலது நாடியிலும் அதிலுள்ள எல்லா சக்கரங்களிலும் நிரப்புங்கள் தாயே. இரண்டு கைகளையும் மடியின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். உள்ளம் கைகள் மேல் நோக்கி. நமது கவனம் மேலும் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டுமேயானால் மிக இயல்பாக நமது இடது கையை
வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். வலது அடிவயிற்று பகுதிக்கு சற்று மேல். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே என்னுள் இருக்கும் தூய்மையான கவனம். தயவு செய்து ஏகாகாரிதா எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த தியான நிலையை அருளுங்கள் தாயே. தாங்களே என்னுள் இருக்கும் தூய்மையான கவனம். தயவு செய்து எங்களது கவனத்தை தூய்மையாக்குங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. தியானத்தை பற்றிய சிந்தனை மட்டுமே இருக்க உதவுங்கள் தாயே. இது நமது கல்லீரலையும் குளிர்விக்க உதவும் ஒரு நல்ல உபாயமாகும். நாம் எப்பொழுதெல்லாம் அதிக சிந்தனைகளில் ஈடுபடுகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் அந்த சிந்தனைகளின் வெப்பம் கல்லீரலில் தங்கிவிடுகின்றன. அதிலிருந்து வெளியேற்றி நல்ல தியான நிலையை அடைவதற்கு இது ஒரு நல்ல உபாயமாகும். மிக மெதுவாக இடது கையினை எடுத்து மடியின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். கவனத்தை மிக மெதுவாக இதய சக்கரத்தின் மையப்பகுதிக்கு கொண்டு செல்வோம். தாயே ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் பயமற்றவன் ஆனேன். தாங்களே என்னுள் இருக்கும் பாதுகாப்பு எண்ணம். அன்னையே, தங்கள் அருளால் நான் இந்த உடலோ மனதோ அல்லது புத்தியோ அல்ல. தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்மா. தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்மா. தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்மா. தொண்டை பகுதியான விசுத்தி சக்கரத்தில் கவனத்தை கொண்டு செல்வோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஓர் அங்கம். தயவு செய்து என்னை கூட்டு விழிப்புணர்ச்சியின் ஓர் அங்கமாக்குங்கள் தாயே. எதிர்வினை புரியாமல் எல்லாவற்றையும் சாட்சி சுரூபனாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையை எனக்கு அருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக நமது கவனத்தை ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். தாயே, நான் அனைவரையும் முழு மனதாக மன்னிக்கிறேன். என்னுடைய சிந்தனைகள், கவலைகள், கோபதாபங்கள், அகங்காரம், பிரதி அகங்காரம் இவை அனைத்தையும் தங்களது பொற்பாதங்களில் சரணடைகிறேன் தாயே. நான் அனைவரையும் முழு மனதாக மன்னிக்கிறேன். என்னையும் மன்னியுங்கள் தாயே.
கவனத்தை சற்றே உயர்த்தி சஹஸ்ராரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். தலையின் சற்று மேல் பகுதி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது சஹஸ்ராரத்தை திறவச் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது குண்டலினி சக்தியை சஹஸ்ராரத்தின் வழியாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் இணைத்து விடுங்கள் தாயே. சிந்தனைகளற்ற ஆழ்ந்த தியான நிலையை எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஒரு முறை அடி வயிற்றிலிருந்து ஓம் என்று அனைவரும் உரைத்து தியானத்தை தொடருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் அருளுரையை கேட்டு. தியானத்தின் வழியே ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் அருளுரையும் சேர்ந்து கேட்பதுதான் ஆழ்ந்த தியான நிலை. அதை இன்று நாம் அனுபவிப்போம். Wish you a very, very happy Diwali. To see all of you here is itself such a joy for me that you all have taken to Sahaja Yoga in such a beautiful way. It's your own. Self is your own. Spirit is your own. But to take to self is difficult. It's only your desires, I think, which is being fulfilled. And that's how you have got your self-realization. It cannot be forced, as you know very well. It has to work out only with your desire, only with your surrendering. All right? This is good.
No use talking about it. No use convincing about it. What works out is your desire. Simple as that. The power of desire within you works it out. There are many who are not here, who have got their realization all over the world. I remember all of them. And all of you should remember them. Today is a nice day when we can think of all those who are enlightened in this world. That's the real Diwali. The enlightenment of human beings. It's not candle, it's not some lamp, but human beings. If they are enlightened, then there's no problem anymore left. The problems come with the people who are not enlightened because they are in the darkness. They are groping in the darkness. And some of them don't know also that they are completely ignorant of realities. Once you come to Sahaja and enlighten yourself, you see in that light, what is good and what is bad, to begin with. And then you grow into it beautifully, just like these flowers, who are all the time happy, all the time giving you joy. In the same way, when you are enlightened with that light, you don't seek anything. You got everything within you. Keep the lights on. Another thing you can do is, with your light you can enlighten other people. Like we have done here, we had enlightened one candle, with that we have enlightened all of them. So you all can do it because you have got that light within you. With that light, you can enlighten others and they can feel their joy of their spirit. It's something to be seen now, like so many lights you have put. In the same way, you are the lights for the whole world. It's not sufficient that you have got the light, but also you have to give light to others. You have to enlighten others, just like these candles. Once you start doing that, you will realize what you have got, and then you will respect yourself, and you will behave in a manner that behoves a saint, could be a sage, without proclaiming anything. Inside your being, you just develop that beautiful, extremely beautiful
temperament that is joy-giving. You don't want to give any false ideas about yourself, because whatever is the truth is with you. There's no need to tell something untruth about yourself. People will realize that you are realized souls. They will just feel your subtle nature, your reality. Whether you come from India or you come from England or from America, you all have that ocean of love and knowledge within you. Be sure that it's all there. Only you first enjoy your own ocean of love. First you enjoy that, and then you can enjoy in others. I don't have to tell you that you love each other or anything. You just love. You just understand. You just spread your light among yourself. Sometimes you get frustrated with other people in your country, maybe in your city, maybe in your village, that the people who are not yet enlightened. But best thing is to work it out. You have to work it out. You know, I had first one lady, very old lady one, who got a realization from me. And then you all are here. In the same way, you all can also do the job of realization. For that, you don't need any calculations. You don't need any thanksgiving. It's just there and it works out. What do you do for a light? Just see. You just put near the candle and you get the light. In the same way it is. Your enlightenment is such that it will give light to thousands and thousands of people all over the world. As you know, there are many countries whom we have to still approach. But we will do that. Just locate and find out where do you have to go and where you have to work. Firstly, you are capable of giving realization. You are. Have confidence that you can give realization to people, for which you don't need any help. Single person can do it, thousands can do it. It's very important for the Diwali of the whole world that we should give realization to people. Very important. Now in Sahaja Yoga, many people are such who are little frustrated with themselves, especially with their past. Forget the past. Past is not important. What is important is present. At this present moment, what have you to do? You don't have to worry about the past. That I've done this, I've done that. What's done is finished. Now you look out for the future. What can you do for the future? And somehow or other, with the light, you see your path. You get rid of all the darkness and you know how far to go, how to meet people and how to spread such. It's something
you have already within you. But you have to, first of all, establish your connection with it. If you have established your connection with that ocean that you have, you can definitely work it out. Work it out in such a beautiful manner. And you'll be amazed how you'll be successful. The success that you get out of all this ignorance, you are amazed at it. But you have the light. With the light, you do remove all the darkness. Doesn't have to think about it, just removes because you have the light. But if you don't have the light, then no use talking about it. No use doing it because it doesn't give any success. On the contrary, it's a failure. Failure of the worst type, and can be very dangerous for people. We have had very funny experiences also in research. But I think they all are learning one by one. Thus, this should not have been done. That was wrong. Now, what blinds you? We should find out. In this country, it's such a money-oriented country, America is, which has spread all over the world. And being money-oriented, you do get enamored. You do feel that you must make money out of surgery. There are some who do not think like that, but they are still running after making money. There is no need at all for you to make money or to find for yourself a kind of a security in money. Your security is inbuilt within you. So, all these outside things which are absolutely unnecessary should not blind you. Now, if you have the light, you can see clearly. And this help of the divine, you see that very clearly in your life. And you are surprised how the divine has helped you at different points. I get letters from people who say, Mother, thank you very much. I got rid of my problem. I got rid of my enemies, all kinds of things. While I have done nothing, it's your light which has removed the darkness. If you are ignorant, then only the light can remove the darkness of your ignorance also. Actually, we don't know how much there is the power of the light. As you can see here, every light is giving such a lot of not only energy, but also complete picture. So thus you can make out. For example, you can make out if somebody is a realized soul or not. It's not necessary that you have to go near that person or take any special care or anything. You will just know that this person is a realized soul or not. I've had many such experiences where I found that people don't know who is a realized soul. It's very surprising. If you know who is a realized soul, then half of your problem is over. Now the second one is the problem of how to convince that fellow what he is capable of doing. I find that problem also with surgeons. They are capable of very great work,
all over the world. They can find out so many things which normally normal people cannot find out. But such yogis can immediately find out what sort of a person they are facing. This is the difference. That means you know the truth. Truth about everyone. Truth about the whole situation. Truth about who is just boasting or just making up a story or some sort of a hypocrisy. It's not difficult because now you have the sight. You can see with your light what's wrong or what's good with others. Such a blessing it is for you that you cannot be cheated because also you are looked after by the Divine, guided all the time by the Divine. Have faith in the Divine. Have faith in the Divine. That's very important. As you have faith in a candle, have faith that the Divine will give you the light, will guide your path, will take you to the right place to do the right things. I mean, so many of these experiences are with you. I need not tell you how much people have written to me, how they found things working out. Despite all that, we are collective, we are nice to each other, we don't tell lies, we don't try to destroy anyone. That means we are much above all human failings. And this is only because of the light. You can see where you are faltering. It's just you see for yourself. For that, I think meditation is the most important thing in such. Every day you should do meditation. Those who do not do meditation are capable of falling down. Because meditation is like putting oil into the lamp. Those who do not meditate think they can do without it are sadly mistaken. They have to meditate morning and evening. The problem is everything comes so handy, so simple, that they don't understand that meditation is very important. Many people. Not you, but there are many I know who get realization, don't meditate. And their style is different. Their nature is different. Meditation is such a soothing thing, such a beautiful way of connection with the Divine, that all your problems get solved in that meditative mood. If you are not meditating, you are not following meditation, then maybe your light will go down. It won't give sufficient light. It's important, very important, to find out about yourself, about others, in the meditation. How to do meditation? Many people ask. Don't do anything. To just go into thoughtless awareness. Try to go to the thoughtless awareness. If you can get into that condition of thoughtless awareness, you've done your job.
Because that's the point where you are with the truth, with the reality, with the joy, with everything that is so fundamental. When you meditate, try not to make some sort of a function out of it. No. Meditation is something silencing yourself, silencing your thoughts, and going to that deep ocean which is within you itself. But supposing you don't do that, if you don't meditate, I can make out immediately those who are meditating and those who are. It's not difficult for me. Those who do not meditate are always hesitating. They are confused. They can't understand. And that's why meditation is the most important thing in surgery. Just like a light burns with the electricity flowing in it, you can say, or by because of the candles. In the same way, meditation is a continuous availability of the divine force. That will reduce all your apprehensions. Not only that, but takes out all the negative thoughts. It takes out all the discouraging things. And when you are meditating like that, thoughtless awareness, then you will be amazed how you are helped from within and without. It's a terrible power that works, this thoughtless awareness. So those who do not meditate cannot go very much far with the advantage of sadhana. One should try to meditate and go up to the point of thoughtless awareness. So, what happens to you? If you are in thoughtless awareness, what happens to you is that you get the confidence, complete confidence of divinity. You know you have that. I have seen children coming from our school in Dharamshala, extremely confident and extremely humble. And I asked them, what do you do? They said, Father, we meditate. We meditate in the school, in the evening, and that meditation helps. Imagine these small children can say that. So why not you also understanding that meditation will give you security. It will give you a real enlightenment and a complete connection with the divine. Without the connection of the divine, what's the use of doing surgery? I know the people who are meditating, who have gone down into their being and who are very developed. Also, I know people who are little superficial. Your depth is in thoughtless awareness. It's a very important point which you should reach. Looking at anything, if you are thoughtlessly aware, then you really become reflective about it. Just works out that way. I don't know how far you can remain in that condition. But even for a second you can
achieve it, you start achieving it more and more. I've talked so much about meditation before, but today when I see all these candles burning, I think they are all meditative. They are all in meditation, and that's how they are burning. In the same way, Sahaja-yogis who meditate, I know, and those who don't, I know. And if they have problems, I know why the problems are there. Main thing is your connection with the divine is only possible when you meditate and become thoughtlessly aware. That's the point where divine works. It helps. It comes to your help in such a way that you don't know how you have achieved it. So thoughtless awareness is the first point all of you should achieve. Very important. After that, we can achieve something else. But the first step is thoughtless awareness. It's very important to become thoughtlessly aware, because then there are no thoughts coming from the left or right, from the present or the future. Just in the present, you are there. It's something you all have. It's not that I'm saying that to you, but all of you have this. But steady yourself. You have to steady yourself at thoughtless awareness. How long? That's not the point. The point is once you touched it, you will go on touching it. Many people meditate, but their thought process is going on. They are not thoughtlessly silent. Now, this is the one point which is very important. If you have to grow, you should be absolutely in connection with the divine through thoughtless awareness. You don't have to pray. You don't have to call anyone. Nothing. It just works because it is within you. All these thoughts are bombarding from both the sides in your mind. These thoughts that are coming to you have no meaning with you. They do not substantiate yourself. You are an ocean. And you have to get into that state of thoughtless awareness. It is always described in all the great books, but not so clearly as I am telling you. I don't say that some of you do not get thoughtless awareness, so they are good for nothing. No. But please try. You can all get into that state of thoughtless awareness. Even for a second, if you get it, it's a very good idea. Then you go on increasing that second. I think it's a reflecting mind. When you look at something, you become thoughtlessly aware. And then your mind reflects to the depth of what you see. That's how you all will become really very creative Sahaja-yogis. What I find that this state of thoughtless awareness is not established by many, which is not good. Today, on this day of Diwali, I would say that you enlighten yourself with thoughtless awareness. It is not difficult. It is within you, because thoughts are coming from this side and that side. And they are not the waves of your brain, no. Just your own reactions. But in case
you meditate in the real sense of the word, then you will get into that thoughtless awareness, which is a very important point. And all these nonsensical thoughts, which are of no use to you, will disappear. They won't be there, and then your growth is possible, and you grow very well. Many people are here who will say, Mother, we don't get that state. Try. Try that. I don't believe you cannot get it. All of you can get that thought that I can get it, and you will get it. In that, you don't have to discard anything, you don't have to see anything, just go into meditation and you'll be amazed how it will work. Of course, we are very much there, most of you, but still, I would say, increase that thoughtless awareness, that area. Today is very important because of this day of Diwali. Diwali is supposed to be Enlightenment Day. But enlightenment within is how much you are in thoughtless awareness. And everything works out because you are the ocean of it. You have it within yourself. Only you have to tap it. If you don't tap it, then it doesn't work out. You have to just tap it, and you will be amazed that you are a source of such joy, source of such happiness. I should say source of real enlightenment. So today's message is that while meditating, go into thoughtless awareness. No thought is important because it's your own creation. But if you have to become with the divine creation, you have to get to that state of thoughtless awareness, minimum of minimum. Once that comes to you, gradually it will grow. And you will be amazed how you will be able to grow into Sahaja in a very big way. Thank you very much. ஒரு 2 நிமிடம் கண்களை மூடி தொடர்ந்து தியானத்தில் இருப்போம். நம்முடைய நிலையை நன்றாக கவனித்தோமேயானால், தியானம் தொடங்குவதற்கு முன் எப்படி இருந்தது? நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள், மனநிலைகள், சிந்தனை வேறுபாடுகள், நாம் தியானத்தை தொடங்கி முடிக்கும் தருவாயில் எப்படி உள்ளது என்பதை இன்றைய வேறுபாடை நன்றாக உணரலாம். மிகவும் அமைதியாக ஒரு ஆழ்ந்த நதியைப் போல எந்த விதமான சலசலப்பும் இல்லாமல் சீராக இருப்பதை உணரலாம். இதுவே சஹஜயோகா தியானத்தின் சிறப்பு. இதைத்தான் ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களும் வலியுறுத்தி இருக்கிறார் இன்றைய
சொற்பொழிவில் இந்த நிலையை என்றென்றும் நமக்கு அருளுமாறு நம்முடைய குரு ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் பணிவுடன் வேண்டிக் கொள்வோம். நன்றிகள் பல கோடி ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் கூட்டாக குண்டலினி சக்தியை மேலேப்பி கவச்சமிட்டு இன்றைய தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம். நன்றி. நன்றி பிரகாஷ் சார். நாம் முதலில் ஒரு ஸ்லோக பாடல் ஒன்று கேட்டு அதன் பின்னர் குண்டலினி சக்தி எழுப்பி முடித்துக் கொள்ளலாம். நன்றி. ஜெய் ஸ்ரீ. देवराज्य सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम् व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादि योगी वृन्द वन्दितं दिगम्बरम् काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परम् नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् कालमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। दंड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभु विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञ हेम किङ्किणं लसत्कृतिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। पालकं त्वधर्ममार्गनाशकम् कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम् स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभावी रामपादयुग्मकम्
दैवतं निरञ्जनम् मृत्युदर्पनाशनं करालदष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे पद्मचाण्डकोश सन्ततिम् दृष्टिपात नष्ट पापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकम् काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् नीतिमार्गगोविन्दं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाग्रिसन्धिति ध्रुवम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं श्रीकालभैरवाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1,
this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நன்றி பிரகாஷன், இன்றைய தியானத்தை அருமையாக வழி நடத்தி சென்றதற்கு. ஜெய் ஸ்ரீ மற்றும் மாதாஜி. நன்றி. மற்றும் முகநூல் அன்பர்களே, இன்றைய முகநூல் ஒளிபரப்பை இத்துடன் நிறுத்தி கொள்கின்றோம். நமது அடுத்த வகுப்பு வழமை போல் ஞாயிறு மாலை 7:30 தொடரும். அடுத்த வரு சனிக்கிழமை ஆகஸ்ட் 19 நாம் புதியவர்களுக்கான ஒரு வகுப்பு மீண்டும் ஆரம்பிக்கின்றோம். மாலை சனி 19 மாலை 7 மணிக்கு. உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள், விருப்பம் உள்ளவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த தகவலை அறிய தாருங்கள். நன்றி.